Excellencies, ambassadors and representatives of member countries, colleagues from the United Nations agencies, participants of Rome Nutrition Week 2026, representatives of the media, and distinguished guests, good afternoon and welcome. My name is Lauren Phillips. I'm the Director of Partnerships and UN Collaboration here at the FAO. And this high-level event, Food Security and Nutrition Under Pressure, Consequences of the Conflict in the Middle East, held within the framework of Rome Nutrition Week 2026, is organized by the permanent representation of Spain to the Rome-based agencies and brings together the heads of FAO, IFAD, and WFP. Allow me to express our sincere gratitude to the government of Spain, and especially to Prime Minister Pedro Sánchez, for promoting this important initiative and for Spain's continued commitment to food security, nutrition, and multilateralism. Today's discussion takes place in the context of growing conflict, geopolitical tensions, and trade disruptions that are increasingly affecting global agri-food systems, food prices, and access to nutritious diets, particularly in the most vulnerable countries. These challenges demand coordinated and coherent responses. No institution can address them alone. The joint presence today of the three Rome-based agencies reaffirms our shared commitment to the right to food and to stronger international cooperation at a time of rising global uncertainty. It is now my honor to give the floor to our distinguished high-level panel. First, I would like to invite Mr. Chu Dongyu, the Director General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, to the podium. Director General, please. Your Excellencies, the Prime Minister of Spain, Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, it is a great honor to welcome you, His Excellencies, Prime Minister of Spain, to FAO headquarters. I had an invitation when I met him in COP25, 2019, December. Before I leave, he came. Your personal participation in this important dialogue, once again, to testimony of Spain always being a steadfast pillar of the FAO, and we value your ongoing commitment to multilateralism, agri-food system transformation, and rural development. We are meeting at a moment of profound geopolitical and economic fragility, leading to a systematic shock on the global agri-food system. The conflict in the Middle East and the disruption of the Strait of the Hormuz has exposed like added frost on the heavy snow. Man-made disaster in the region and beyond, deeply interconnected energy, fertilizer, and all agricultural input, as well as transportation and trade, are for the effective functioning of our agri-food system. The largest impact of this crisis might not be immediate. They might emerge in months since March, when the farmers begin to harvest less because they plant less, fertilize less, and could no longer afford production. Today, the world is not yet facing the global food crisis, as we have had relatively good harvest and significant global cereal stocks, but this short-term stability should not create complacency. Beneath the surface, the pressure is intensifying rapidly. Severe disruption in the Strait of Hormuz has affected the movement of the oil, liquefied natural gas, and fertilizer, with seed prices set to increase because of their dependence on fertilizer. When the energy prices are rising, agri-food systems become more expensive everywhere. Import-dependent countries are facing rising food import bills, and vulnerable households are losing purchasing power as inflation erodes incomes. For many countries, especially in Africa and part of Asia, this is not occurring in isolation. It is hitting economies already under pressure from the debts, distress, climate shocks,
conflict, and physical constraints. We must act earlier before the humanitarian and economic costs rise. FAO has responded immediately. We mobilized the technical support, strengthened the monetary systems, and expanded the coordination through the mechanisms such as the Agricultural Marketing Information System, AMIS, which was launched by G20 15 years ago, and released monthly FAO Food Price Index. And we have released the evidence-based policy recommendations, which include the first, countries must keep trade flowing. Export restriction, particularly on the fertilizer and agricultural input, must be avoided. These measures intensify shortage, increases instability, hit the poorer import-dependent countries most. Second, we need a smart agricultural response and traditional emergency package centered exclusively on the fertilizer-intensive system might no longer be viable under the current conditions. Countries should support the adaptive strategies such as intercropping, improving nitrogen efficiency, and promoting crop less dependent on this synthetic fertilizer. Third, support that must be targeted. This is fundamentally a supply shock, not a demand shock. Resources should focus on the most vulnerable populations through the targeted social protection system and the rural support mechanism. And fourth, internationally financed institutions must act rapidly. Farmers and other stakeholders across the agri-food system, as well as import-dependent countries, need liquidity support now, before the next agricultural cycle. A delay in financial will result in lost production. Excellencies, ladies and gentlemen, this crisis reflects a deeper global structural problem. Agri-food system cannot be overly dependent on the few trade bottleneck points or fertilizer suppliers. We need more diversified logistical corridors, stronger regional trade integration, strategic reserves, resilient rural infrastructure, and energy transformation across agri-food system. We need to increase the investment in innovation, and we must accelerate science-driven, locally adapted approaches. Currently, we also have the elevated climate risk of a potentially strong El Nino, which could further amplify the existing pressure and the disruption to supply chains. The interaction between the geopolitical shocks and the climate shocks is becoming one of the defining risks of the modern agricultural system. Food crises do not begin when the shelves are empty. They begin when the farmers cannot plant, when the fertilizer can become unaffordable, when the transportation system breaks down, and when vulnerable households lose their purchase power. The decision we make now will determine whether this remains a manageable shock or evolves into a deeper global food security crisis in 2026 and 2027 and beyond. We have the window to act, but the window is narrowing. Human beings can delay any action, but crop cannot wait for your delay. This week, as we make the Roma Nutrition Week 2026, we must remember that food security will be guaranteed only when the nutritious food are available, accessible, and affordable. The shock to the fertilizer availability will reduce the protein content and the macronutrient density of the staple food. When the soil are degraded due to the lack of input, the fruit and vegetables that form the foundation of the health diets become scarce or more expensive. It is critical that even amidst the supply shocks, we must protect the nutritional integrity of our agri-food system. Your Excellency, Prime Minister Sánchez, Spain is an important partner and a strategic ally in the fight against hunger and malnutrition, not only for Spanish people and beyond. We are grateful for Spain's ongoing support of the FAO-Spanish Partnership Program, which has assisted to the strength of food security in Latin America and the Caribbean. There's a historical advantage, in my opinion,
after so many hundred years. It's a historical linkage to make your know-how available in that part of the world. And we look forward to deepening our collaboration on the ground, particularly in monitoring various choke points that affect the global food trade. With the support of the world leaders such as yourself, you are famous for a sober statesman. You didn't know, eh? In Chinese social media, in West social media, they call the Prime Minister Sánchez a sober statesman from Europe. And working as one UN together with all the partners and the friends, we can act efficiently, effectively, and coherently with agencies with solidarity to ensure the smooth functioning of global agri-food systems, which are essential for the four betters: better production, better nutrition, a better environment, and better life, leaving no one behind. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much to the Director General for his remarks. It's now my pleasure to invite Mr. Álvaro Lario, President of the International Fund for Agricultural Development, to the stage. President Lario, the floor is yours. Excelencia, Presidente del Gobierno de España, Excellencies, Dr. Chu, Cindy, Honorable Ministers, colleagues. First of all, it's great to see in the room not only ambassadors, but I also see a lot of young people, and probably this showcases the importance and the relevance for the new generation also of food security, but also of nutrition. So it's great to see you all in the room. The crisis that we are seeing is not only a short-term disruption, it's also exposing once more the deep structural weaknesses of the global food systems. It is driving up the cost of essential inputs, constraining production, and reducing the availability and the affordability of food. And these are not just abstract terms. We are seeing it right now in all of the investments throughout the world that actually small-scale farmers right now have to decide where they plant or they don't plant, where they can feed their families. So this is the reality that we are seeing. And this is a clear signal that food systems are not resilient enough to absorb the repeated shocks that we are seeing throughout the world. And when the first mile fails, the consequences are felt across the entire system. We're seeing scaling future conflicts. We can see also increasing food price inflation and also the disruption of global agri-food value chains. And in this context, the response must be both strategic and immediate. We must protect the livelihoods today, as the World Food Programme does, but also invest in food systems that are resilient for tomorrow. IFAD was actually founded in a food crisis and an oil shock crisis during the 1970s. And the geopolitical context that we are operating today has again repeatedly evolved. It's shaped by geopolitical tensions, prolonged conflicts, also climate shocks, tightening fiscal space, and increasing scrutiny of multilateral institutions like the ones here today. For IFAD, this means focusing on what we do best and what we have been doing for the past 50 years, investing in the first mile. Investing in rural economies so that small-scale agri-food producers can adapt, they can recover and continue to supply food to local and to global markets. It means strengthening productive capacity through more sustainable use of land and water. It means supporting farmers to reduce the dependence on volatile external inputs. Above all, it means recognizing that these same small-scale producers are not just beneficiaries, they are also investable partners, central to the functioning of global food systems. Excellencies, at this moment in time, also partnerships are more important than ever. Member states that support multilateral solutions play a vital role in enabling institutions such as IFAD and the Rome-based agencies to deliver. Spain has demonstrated a clear commitment to the global food development and multilateral agenda. And that commitment also comes at an important time for IFAD as we explore our IFAD's 14th replenishment. As one of IFAD's long-standing and trusted partners, Spain has consistently supported efforts to strengthen food systems, promote resilient and advance inclusive rural development. This reflects shared values, a commitment to multilateralism, to sustainable development, and to leaving no one behind. For us, IFAD 14 represents a strategic investment opportunity to co-invest
and to deliver measurable results, raise income, boost production, and improve market access in very fragile environments, while also contributing to the same stability in these fragile and crisis-affected countries. Excellencies, colleagues, let me finalize highlighting the importance of working together to overcome many of these challenges. The Rome-based agencies you see today each bring distinct but complementary mandates to this effort. In today's crisis, this allows us to provide solutions to the global challenges, from immediate response to long-term resilience, from food security today to stability tomorrow. With committed partners such as Spain, along with IFAD's 180 member states, we can ensure that these collective efforts translate into impact and changing lives on the ground. Together, we can build more resilient food systems, stronger rural economies, and a more secure and stable world. Thank you for your attention. Thank you very much, President Lario, for your remarks. I would now like to invite Ms. Cindy McCain, Executive Director of the World Food Programme, to share her remarks. Executive Director. Prime Minister Sanchez, welcome. Excellencies, distinguished guests, and colleagues, good afternoon, and it's wonderful to be here. I want to start by thanking Prime Minister Sanchez for joining us, for Spain's humanitarian leadership in these challenging times. It has never been more needed. In this pivotal moment, the Middle East conflict has released a global food security shockwave. I fear the world is on the brink of a hunger and malnutrition emergency like we've never seen before. Before this crisis, some 300 million people were severely hungry. 1.4 million faced catastrophic or famine-like conditions. Now, a historic shock to energy markets and a sudden drop in fuel and fertilizer exports threatens global agricultural systems. Around the world, food prices are shooting up. And as always, the most vulnerable people are hit the hardest. In March, WFP projected 45 million more people would fall into severe hunger if this crisis does not end in June. June 1 is next week. 2 months on, global food security is rapidly increasing, as we expected. Just take Somalia, already suffering a terrible humanitarian crisis. Since February, another 500,000 people, 500,000, have fallen into acute hunger. Critical humanitarian operations have been hit by the war also. The chokehold on trade has added 20% more in costs and month-long delays to WFP's life-saving food shipments. We have already been forced to cut 1.5 million people from our programs. I fear the world is sleepwalking towards a moment we cannot undo. A hunger and malnutrition emergency of this scale could take countless lives. And it could hollow out economies, destabilize communities, and set back an entire generation. This can still be avoided if we act decisively and we act together. Rome Nutrition Week is an opportunity to step up. Life-saving nutrition programs are under historic pressures. Malnourished children and mothers are still being hit the hardest. So let's use this week to cooperate and deliver better for them. And with a more closely coordinated analysis and action, with faster, more innovative solutions, and by drawing political attention to the growing nutrition crisis. We're so grateful to Spain for taking part in elevating this conversation. As we navigate through this moment of crisis, we are counting on member states to step up too. With renewed efforts to de-escalate and prevent conflicts like this one, which are driving up humanitarian needs.
to use their influence to enforce humanitarian law and enable humanitarian access. And let me say again, humanitarian aid workers are not targets, ever. And to ensure more predictable financing for high-risk contexts, Prime Minister, I want to pay tribute to Spain for leading from the front. At a time of falling aid budgets, Spain has increased direct funding to WFP and helped catalyze the global agenda on innovative funding, including through the Financing for Development agenda, which has elevated debt swaps and a scalable solution. By spearheading the global hub for debt for development swaps with the World Bank, and by launching a national debt relief program for developing nations. Spain has also become a strategic cornerstone of the global humanitarian supply chain. From the Las Palmas Humanitarian Hub, WFP is able to pre-position and deliver food faster and cheaper all over the world. Like in Niger, where the hub has let us cut delivery time in half. A massive boost to keep our critical nutrition programs going. And I'm personally so grateful for Spanish support for school meals, which has been one of my favorite programs my entire tenure at WFP. The world's malnourished and hungry have true allies in the people of Spain. So, Prime Minister, thank you for lending your voice. Thank you, and thank you all for being here. Thank you so much to the Executive Director for her words. Y finalmente, tengo el honor de ceder la palabra a Su Excelencia, el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Thank you very much. Muchas gracias. Allow me to speak in Spanish, please. Querido director general, queridas señoras y señores, un niño hambriento no suspende en la escuela porque no estudie. Un niño hambriento suspende porque su cerebro está ocupado intentando llegar al final de la tarde. Para el organismo de ese niño la prioridad no es otra sino la de sobrevivir. Nada más. Y por eso la señal de alarma de un trabajador humanitario para detectar la desnutrición severa es el silencio. Los niños con hambre hablan menos, juegan menos, preguntan menos. Hay un gran escritor portugués, premio Nobel, José Saramago, que dijo que el hambre hace más lento el pensamiento y más feroz el corazón. Hoy la desnutrición no solo roba el presente de millones de niños y niñas en el mundo, le roba algo mucho más precioso que es el futuro incluso antes de que sepan que tenían uno. Y su huella es irreversible, porque las neuronas que no se forman en los primeros 1000 días de vida no se formarán nunca a lo largo de su vida. Por tanto, el hambre no solo mata, que lo hace es condenar de por vida a millones de niños y niñas. Por eso, señoras y señores, para mí es un honor estar aquí, apreciar, por supuesto, la invitación de la FAO a contribuir a este debate tan necesario, y lo es más en un momento en el que las agencias de Naciones Unidas en Roma importan más que nunca. Me dirijo, por tanto, a todas y todos ustedes con un mensaje de esperanza y de confianza plena en estas agencias. Y lo hago además con una gran preocupación ante el contexto internacional que vivimos y que antes
hemos podido escuchar por boca de los líderes de las principales agencias aquí presentes. Realmente parece mentira que la humanidad no haya ganado de una vez por todas la batalla contra el hambre. Realmente parece mentira. Hoy, más de 700 millones de seres humanos no tienen seguridad alimentaria en el planeta. Más de 700 millones de seres humanos. 2,8 millones de niños y niñas mueren al año por causas relacionadas con la desnutrición. Más de 5 niños y niñas cada minuto. No falla la ciencia, que ofrece soluciones inimaginables hace solo unas décadas. Lo saben ustedes mucho mejor que yo. Tampoco falla la tierra, a pesar del maltrato al que la sometemos. Por tanto, no nos equivoquemos, el mundo produce más que suficiente para alimentar a toda su población. No, quienes fallamos somos nosotros, y especialmente aquellos empeñados en conducirnos al desastre. Y no hay mayor desastre que la guerra, o que las guerras, sobre todo cuando, como ocurre con frecuencia, avanzan de la mano del hambre. De hecho, el hambre es hoy exactamente eso, un arma más. Un arma, por cierto, muy barata, mucho más barata que los misiles que se usan en las guerras. Y se trata de una violación flagrante del derecho internacional humanitario que no deja de crecer. Más de 20.000 ataques se han registrado contra mercados, contra tierras de cultivo y sistemas de distribución de alimentos. Solo en los últimos 8 años. Más de 20.000 ataques. Y ocurre en muchos escenarios bélicos, que los tenemos todos en la mente y en el corazón. Desde luego en Gaza, donde algunos pretenden ganar una guerra sometiendo a ese pueblo a la inanición. Son, por cierto, los mismos que la semana pasada humillaron, vejaron y maltrataron a los integrantes de una flotilla que solo pretendía llevar ayuda humanitaria. Por eso, creo que es muy importante que las sociedades de todo el mundo vean, escuchen que con la misma determinación que rechazamos las guerras, decimos también no al hambre. Porque nos negamos a vivir en un mundo en que un único ser humano, uno solo, no vea el final del día por no poder llevarse nada a la boca. Esas guerras, sin duda alguna injustas, por supuesto ilegales y también innecesarias, están generando crisis alimentarias globales a una escala sin precedentes. Es el resultado de cadenas de suministro interrumpidas, del bloqueo de puertos, vías críticas, aquí antes se ha dicho desde esta tribuna, el alza de los precios de combustibles que sufren en carne propia quienes cultivan precisamente la tierra. En Europa lo percibimos en nuestros bolsillos, es el encarecimiento de los precios de los alimentos. En otras zonas del planeta la consecuencia es incluso más dramática porque es el riesgo de hambruna. Lo saben ustedes muy bien. Lo vemos con el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa casi la mitad del comercio marítimo de fertilizantes nitrogenados. El resultado es un alza de los precios de hasta el 50% en estos productos que son vitales para los agricultores y agricultoras de todo el planeta. Por tanto, creo que es muy importante que seamos conscientes de lo que está en juego, que es mucho. Porque las decisiones que se tomen hoy van a determinar, aquí se ha dicho, si dentro de 6 o 12 meses el mundo afronta una nueva crisis alimentaria. Y yo creo que tenemos que tener presente que detrás de cada bloqueo, que detrás de cada escalada y detrás de cada irresponsabilidad geopolítica hay muchas familias, millones de familias que dejan de comer. Gente que va a morir. Antes se ha relatado.
hasta 45 millones de personas podrían sufrir hambre aguda como consecuencia directa de esta crisis. 45 millones de personas. 55 millones de seres humanos más verán su situación empeorar drásticamente. 100 millones de personas condenadas a vivir mucho peor o simplemente a no vivir. Creo que las consecuencias pueden ser, sin duda alguna, devastadoras, ya lo están siendo en regiones fuertemente castigadas por la emergencia climática, como es, por ejemplo, el Sahel, muy cerca de un país como el mío, como España o el África occidental. Allí la ventana de siembra se cierra entre febrero y mayo y, por tanto, no sembrar este año significa hambre para el siguiente. Y esto, evidentemente, no es solo injusto, que lo es. Es una infamia que los hogares más pobres tengan que pagar las facturas de delirios geopolíticos ajenos, porque quienes incendian el mundo nunca son quienes terminan pasando hambre. Y la única escasez que ellos padecen es, a mi juicio, y con todos los respetos, la de la empatía y la decencia. Por eso, quiero hacer mías las palabras del Papa León XIV cuando en esta misma sala dijo, y cito textualmente, «El hambre es un escándalo y un fracaso colectivo de la humanidad». Por tanto, debemos actuar. Y debemos hacerlo con una convicción profunda, y es que respetar el derecho internacional no es solo un imperativo diplomático, que lo es la única garantía de que podamos lograr entre todos la prosperidad global. Y por esa razón, querido director general, España condena con firmeza los ataques contra la población civil, contra las infraestructuras críticas, exige el pleno respeto al derecho internacional humanitario, a la libertad de navegación y apoya todos los esfuerzos de mediación orientados al cese definitivo de la violencia. España, como saben, es una economía avanzada, abierta al mundo, integrada en el proyecto de cooperación más valioso de la historia, que es la Unión Europea. Somos un país referente en muchos ámbitos, también en seguridad alimentaria, aquí se ha dicho, y agradezco las palabras, porque no solamente estamos produciendo lo suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas, sino que además hemos convertido a España en una potencia exportadora, la cuarta en Europa y la 10ª a nivel mundial cuando hablamos del sector agrícola. Y siempre con la calidad y la sostenibilidad por banderas. Esa gran transformación no es fruto de la casualidad, es el resultado de apostar por la innovación, por la agricultura familiar, también profesional, por la participación de las mujeres, muy importante en el campo, por la apertura comercial y, sin duda alguna, por la cooperación internacional. Antes se ha dicho, y quiero agradecerlo, el sector agroalimentario representa en nuestro país el 10% del Producto Interior Bruto, emplea nada más y nada menos que a 1,3 millones de personas y, a pesar de las dificultades del contexto, que la tenemos también en nuestro país, en España, la renta agraria en España ha crecido un 12% respecto al año anterior. Y por esa razón, lo que nos toca ahora, lo que nos corresponde a nosotros, es ayudar a otros a avanzar. Y lo hacemos con humildad, sin olvidar el lugar del que venimos. Quiero simplemente echar la vista atrás, hablar de 3 generaciones que separan a mi país de la hambruna de la posguerra. Ese recuerdo aún vive entre nosotros, y particularmente entre nuestros mayores, una generación que todavía hoy considera pues una afrenta moral que alguien se deje comida en el plato. Es el peso de la memoria del hambre que también sufrió España y que nunca termina de quedar atrás. La semana pasada en Ginebra, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, dije algo que quiero reiterar hoy aquí, ante todos ustedes, y es que nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. La seguridad, por tanto, sanitaria, la seguridad, por tanto, sanitaria global no entiende de fronteras y lo mismo vale también para la seguridad alimentaria. No interpela a algunos países más que a otros. Es una responsabilidad que compartimos todos por igual como humanidad y por la humanidad. Por eso España está comprometida, con más determinación si cabe, dado el contexto que vivimos donde se ha polarizado hasta incluso una agenda
que creo que es la agenda del sentido común, que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2025, España aumentó un 13% nuestra ayuda al desarrollo y quiero además agradecer ese reconocimiento por las palabras previas, mientras el conjunto de la ayuda global cayó un 23%. En definitiva, el mayor descenso de la historia. En otras palabras, España da un paso adelante cuando, por desgracia, también hay muchos países que dan un paso a detrás. Y lo hacemos con decisión y por convicción. Y por esa misma razón estamos reforzando nuestro compromiso con la salud y la seguridad alimentaria global, con la nutrición, así como también con la acción humanitaria. Y permítame concretarlo en 3 ejemplos muy sencillos, pero muy relevantes también para España. En primer lugar, destinando 320 millones de euros en los últimos 2 años a proyectos de seguridad alimentaria y nutrición, en especial en Palestina, en Líbano, en Mali, en Venezuela, en Haití, junto con la Cruz Roja y con UNICEF. En segundo lugar, y aquí también se ha especificado y quiero agradecerlo muchísimo, con la acogida del centro logístico del PMA en las Islas Canarias, en la isla de Las Palmas, esencial en todas las operaciones de ayuda en África Occidental y en el Sahel. Y finalmente, coliderando, junto con Brasil, la Alianza Global contra el Hambre y contra la Pobreza, una muestra, por tanto, de nuestro compromiso con la acción multilateral y por el multilateralismo renovado, eficaz e inclusivo con las Naciones Unidas en el centro. España, con sus humildes capacidades, tiene la fuerza de los hechos y también el liderazgo de las personas. Y por eso hemos apoyado la renovación del mandato del presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Álvaro Lario, que ha hecho una labor excelente para facilitar a los países el acceso a recursos. Y por eso también presentamos a un sólido candidato a presidir esta organización como el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Estoy seguro de que ambos candidatos representan los valores de la inmensa mayoría de los países aquí presentes en esta sala. Permítame decirles que las instituciones multilaterales no se sostienen por la inercia. Necesitan compromiso político, recursos, por supuesto, y también visión y liderazgo capaz de defenderlas, de fortalecerlas en momentos especialmente difíciles para la cooperación internacional, y ustedes lo saben particularmente bien. Digámoslo con plena convicción, contamos, yo creo que con una arquitectura multilateral valiosa, muy valiosa, que ha salvado millones de vidas en las últimas décadas, y que si no existiera, habría que inventarla. Y muy probablemente sería el sistema que tenemos ahora mismo. Agencias que están aquí, en esta maravillosa ciudad de Roma, como la FAO, como el FIDA o como el PMA, están en el centro de esa arquitectura multilateral. Y su capacidad para anticipar riesgos, para monitorizar mercados, para apoyar respuestas coordinadas, creo que es hoy más necesaria que nunca. La iniciativa 180 ofrece una oportunidad, a mi juicio, para reforzar ese mandato y creo que debemos aprovecharla, que está en nuestro deber, en nuestra obligación. Porque si queremos estar a la altura del desafío, hay que redoblar esfuerzos en lugar de recortarlos, hay que avanzar en lugar de retroceder. Y hacerlo, en mi opinión, en 5 ámbitos de actuación muy prioritarios, y con esto concluiría mi intervención. Pero sí me gustaría compartirlo con todos ustedes. En primer lugar, creo que necesitamos un sistema de comercio agrícola justo, transparente, basado en normas. Un sistema al servicio de la mayoría, no de unos pocos, que ponga en el centro a quien más lo necesita. Segundo, necesitamos, y aquí se ha dicho antes, garantizar el acceso a fertilizantes y el uso eficiente del agua, que es cada vez un recurso más escaso, especialmente en los países vulnerables, pero no tanto, porque también, desde luego, en España es cada vez un bien más escaso. En tercer lugar, debemos avanzar en la incorporación de las mujeres, también de los jóvenes, a la agricultura. Especialmente relevante porque precisamente estamos celebrando el Año Internacional de la Mujer Agricultora. Por tanto, cerrar la brecha de género en la productividad, en los salarios, podría aumentar el PIB mundial en $1 billón. En $1 billón. Y reducir la inseguridad alimentaria de 45 millones de personas. Cuarto, debemos apostar por el enfoque One Health
con ambición, con mucha ambición, porque abordamos la salud humana, también animal y del planeta, como elementos que son absolutamente inseparables y que están interconectados. Y por último, y creo que es también muy importante, la innovación tecnológica y la formación que llegue a quienes más lo necesitan, no solo a quienes pueden pagarla. Señoras y señores, yo soy consciente de que el sistema multilateral que hemos construido juntos no es perfecto. No lo es. De hecho, hay algunos que se aprovechan de esas imperfecciones para decir que es un sistema multilateral que ya no vale. Sé que hay mucho que mejorar, sin duda alguno que reformar, pero la alternativa del egoísmo nacional y la ausencia de empatía es infinitamente peor. No solo en los foros diplomáticos, también en los mercados, en los campos de cultivo, en las mesas de las familias más vulnerables del mundo. Por eso concluyo con algo que, por cierto, he compartido antes en una reunión bilateral con el actual director general de la FAO. En 1943, delegados de 44 naciones se reunieron en una pequeña ciudad de Virginia. En aquel encuentro, celebrado en plena Segunda Guerra Mundial, se habló de cómo garantizar que cada ser humano tuviera alimentación suficiente y nutritiva. En otras palabras, se habló de lo que el gran presidente Roosevelt había escrito como la libertad de no pasar hambre. Repito, la libertad de no pasar hambre. Esta organización es, señoras y señores, heredera de aquel sueño, el de un mundo que respete el derecho humano a la alimentación adecuada. 80 años después seguimos persiguiendo ese sueño y la paradoja es que 80 años después, si tenemos todos los medios para hacerlo realidad, si tenemos la ciencia, la tecnología, tenemos los recursos para lograrlo, la pregunta, por tanto, es ¿por qué no lo hacemos? Somos la generación de la inteligencia artificial, a la cual ayer mismo el propio Papa habló y planteó los retos que tiene que afrontar la humanidad. Somos la generación de la secuencia del genoma humano, la generación que va a conquistar el espacio. Pero la posteridad no nos va a juzgar por esos logros, sino por cómo fue posible que con todos los medios para evitarlo permitamos que millones de personas sigan muriendo de hambre cada año. Hagamos, por tanto, que esa pregunta nunca llegue a formularse, sembremos esperanza, saciemos por fin nuestra deuda moral con la historia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe. Muchas gracias, señor presidente, por sus inspiradas palabras. Muchas gracias a todos. And I thank you all for being here today and for your presence and participation in this important high-level session. We hope to continue strengthening international cooperation and advancing a coordinated, supported, and effective response to the challenges of global food security and nutrition. And we invite you all to join us in the remaining events of the Rome Nutrition Week, which will resume shortly. Thank you. Thank you very much.